3, 2, 1, start. Alright guys, what's up everybody? How is going on guys and welcome back to my YouTube channel. Okay guys, and then கிட்டத்தட்ட 1 week 10 days ஆக போகுது நினைக்கிற வீடியோ போட்டு. So today's vlog என்னன்னா Jonny depp ஓட hairstyle தான் ட்ரை பண்ண போறேன். So நம்ம bro கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு Jonny depp ஓட hairstyle ட்ரை பண்ணுங்க bro. பட் எந்த ஜானி டெப்போட ஹேர் ஸ்டைல் ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ ஐ தாட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எது யூஸ் லைக் இப்போ எனக்கு இருக்கிற ஹேரோட வால்யூம் லைக் ஹேர் லென்த்தில் எந்த ஹேர் ஸ்டைல் செட் ஆகும் அப்படின்னு யோசிச்சப்போ இது ஒன்று செட் ஆச்சு. லைக் 90s ஹேர் ஸ்டைல் லைக் ஜானி டெப் வந்து 90s டைமில் யூஸ் பண்ண பெஸ்ட் ஹேர் ஸ்டைல்ஸில் இதுவும் ஒன்று. ஸோ 90ஸ்னால் 2000க்கு முன்னாடி இருந்த ஹேர் ஸ்டைல்ஸ். ஸோ இப்போ என்னோடய ஹேர் வந்து ரொம்ப வேவியாக இருக்குது, பார்த்தாலே தெரியுது. ரொம்ப கர்லி வேவியாக இருக்குது. காஸ் இட்ஸ் ஈவினிங் டைம். ப்ளோ ட்ரை பண்ணலன்னா இப்படி தான் இருக்கும். லைக் ப்ளோ ட்ரை அது யூஸ் பண்ணலன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ டுடேஸ் வீடியோ தட்ஸ் இட். ஜானி டெப் சாரோட ஹேர் ஸ்டைல் தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். அண்ட் தென் தேங்க்ஸ் ஃபார் கமெண்டிங் ப்ரோ. ஜானி டெப்போட ஹேர் ஸ்டைல் ட்ரை பண்ண சொன்னதுக்காக ரொம்ப நன்றி. ஸோ திஸ் வீடியோ இஸ் present to you. இப்போ ஜானி டெப்போட ஹேர் ஸ்டைல் தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோன்னா நம்மளோட ஹேரை வாஷ் பண்ணணும். எப்பவுமே சொல்கிறது தான் ஹேரை போட்டு ரொம்ப ரஃப்பாக தேய்க்காதீங்க, சாஃப்டாக தேய்ங்க, ஸ்கால்ஃபிக் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஹேர் க்ரீம். கொஞ்சம் மாய்ஸ்சரைசர் மாதிரி தான் இருக்கும், பட் ஹேர் க்ரீம் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஹேர் வேக்ஸில் ஹேர் க்ரீம். ஸோ ஓகே காய்ஸ், அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா நம்மளோட ஃபேவரட் வெப்பன் hair dryer. இதில் தான் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக உட்கார வைக்க முடியும். காட்டுறேன். There is just one word. Still be rich, even if you're poor. And it's times like these we need it. ஓகே, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் திங் என்னன்னா ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் தான். ஸோ காய்ஸ், நான் எப்போவுமே சொல்கிறதா ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் எவ்ரி சிங்கிள் டைம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. எப்போதும் இம்பார்ட்டண்ட் டைம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேவியான ஹேர் இருக்குது அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியணும் அப்படின்ற டைமில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள். இல்லை நார்மலாக ப்ளோ ட்ரையரோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளோ ட்ரையரோட எஃபெக்ட் ரொம்ப ஹேருக்கு. ஸோ காய்ஸ், ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் யூஸ் பண்ணாலும் உட்காரும். அண்ட் வித்தவுட் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னரும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வித்தவுட் நிறைய பேர்கிட்ட ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் இருக்காது. ஸோ வித் ப்ளோ ட்ரையர் ஒன்லி சொல்லி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ நான் எதுக்காக முன்னாடி வாரி வச்சுருக்கேன்னா நம்மளுக்கு ஹோல்டு தேவைப்படும். ஸோ ஹோல்டுக்கு ஹேர் ஸ்ப்ரேலாம் யூஸ் பண்ண டைம் இல்லை. ஸோ திஸ் ட்ரிக் இஸ் கோனா ஒர்க். ஸோ எல்லா ஹேரையும் முன்னாடி லைக் எல்லா ஹேரையும் முன்னாடி இஸ்திருங்க. ஸ்ட்ரைட் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொஞ்சம் ட்ரை ஆக விட்டிங்கன்னா ஹேர் வந்து இதே ஷேப்புக்கு உக்காந்துரும். ஓகே காய்ஸ், லைக் ஹேர் வந்து ட்ரை ஆகிடுச்சு. ஐ கான்ட் ஈவன் see அந்த மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கு. அவ்வளோ லாங் இருக்குது என்னோடய ஹேர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா பின்னாடி தூக்கி வாடுறது தான்.
So last thing, so guys, Johnny Depp ஓட hairstyle. ஸோ எங்கள் பக்கத்தில் போடுறோம் பாருங்க. ஸோ காய்ஸ், நான் இப்போ சொல்லிடுறேன், மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புளுக்கு சென்டர் கிராஃப்ட் நல்லா தெரியாது. ஸோ வீணாக ட்ரை பண்ணி சீனாவாதீங்க. ஸோ உங்களோட ஃபேஸ்க்கு எந்த ஹேர் ஸ்டைல் அண்ட் உங்களோட ஹேர் எந்த டைப், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் சூஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே guys, and that's it for today's video. ஸோ இன்னைக்கோட vlog அவ்வளோதான். ஜானி டெப் சாரோட ஹேர் ஸ்டைல் ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டிங். லைக் ஜானி டெப்போட ஹேர் ஸ்டைல் ட்ரை பண்ண சொன்னதுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. And this video is present to you. And then next, okay guys, and that's it for today's video. Please don't forget to hit like, share. I know, but still I'm saying. And then thanks for watching this video, and thanks for commenting on my video both. Like யார் ஜானி டெப்போட ஃபேனும் போய் லைக் பண்ணிடுங்க. அண்ட் தென் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பார்க்கலாம் யார் ஜானி டெப்போட ஃபேன். அண்ட் ஈவன் மீ டு ஜானி டெப் சாரோட பிக்கஸ்ட் ஃபேன். And that's it for today's video. Peace.